Sir, you can start now. Yeah, one second. Now, screen is visible, guys. All of you, please respond in chat box. Guys, screen is visible. Yes. Okay. So, right, guys. So, good afternoon, everyone. Myself, Narayana, an aptitude trainer. Okay, right. So, what is the company name, guys? Anyone? What is the company name? High Radius. Very good. High Radius. Very good. So, total, how many subjects are there in written test? How many subjects are there in written test? The first one is quantitative aptitude, and next one is a English, and third one is a data interpretation. So very important. Okay, so third one is a data interpretation, and fourth one is a cloud engineering concepts, right? Cloud engineering concepts, guys. But so today we are discussing quantitative aptitude and data interpretation. Quantitative aptitude and data interpretation, right? Okay, right, Andy. Do you have idea about quantitative aptitude concepts? Do you have any idea about quantitative aptitude concepts? The aptitude, how many concepts are there? Anyone? In aptitude, how many concepts are there? Maybe 20 to 25 topics are there, but so we are discussing only important concept in this exam, guys. Here we are discussing only important concept. Okay, so coming to the exam, right? The first one is percentage. The first one is a percentage, and second one is a ratio and proportions. Second one is a ratio and proportions, and third one is a average, and third one is a average, and fourth one is a profit and loss, and fourth one is a profit and loss, and next one is a time and distance, and next one is a time and work. Okay, so time and distance again classified as two parts, guys. Here, okay, the first one is problems on trains. Okay, and next boards and streams. And time and work also, guys. Here again classified into two types: chain rule problems, pipes and cisterns. Chain rule problems and pipes and cisterns. And next one is a simple interest, and next one is a compound interest. Next one is a simple interest, compound interest, and data interpretation. And next, very important, number system. Next one is a very important, number system. So these are the main concept in high radius exam, guys. Okay, if you are perfect in this concepts, guys, you can prepare any exam, no issue, guys. You can crack any exam. ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలండి. ఓకేనా? అట్లీస్ట్ టోటల్ హౌ మెనీ కాన్సెప్ట్స్? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Total 10 concepts, guys. Here, at least if you are perfecting this 10 concepts, guys,
you can crack any exam, guys. Here you can crack any exam. That's why very, very, very important concept, guys. Okay, na? All right. So first one, we are going to discuss data interpretation. Okay, the first one we are going to discuss data interpretation. Right. Listen, guys, data interpretation concept is very, 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 very important concept, guys. Data interpretation concept is very, very, very important. If you are preparing for any exam, if you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 5 marks, guys. The concept weightage is at least 1 to 5 marks. That's why very, very, very important concept, guys. Right. So before going to the concept, guys, before going to the concept, if you are perfect in these three concepts, if you are perfect in these three concepts, the first one is percentage. The first one is percentage. Second one is a ratio and proportion. And third one is a average. Third one is a average. If you are perfect in these three concepts, guys, data interpretation concept is very, 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 very dead easy, guys. Okay. So am I audible, guys, all of you? Say yes or no. Am I audible? Yes. In case any disturbance unte fast ga ping cheyandi, no problem. Okay. Right. Before going to the concept, these three concepts are very, very important. If you are perfect in these three concepts, percentage, ratio and proportions, average, total enter the data interpretation concept is very, very, very dead easy, guys. Very, very dead easy. Right. The first concept, ratio and proportion. The first concept is ratio and proportions. For example, 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? All of you, please respond in chat box. What is the answer? What is the answer, guys? Yeah, very good. Somebody saying answer 1 is to 10. Excellent. Very good, and very good. Good answer, but wrong. Good, but wrong answer. Why? Because here is given 10 rupees. Here is given 100 liters. How can you calculate rupees and liters? Cancel cheyacha manamu. So rupees and liters cancel cheyacha? No kada. Okay na? For example, 10 rupees, 100 rupees. Then answer is 1 is to 10. So 10 liters, 100 liters. Then answer is 1 is to 10. It means 10 rupees is one quantity, 100 rupees is another quantity. So ratio means two quantities are same units is called the ratio. Two quantities are same units is called the ratio. For example, A comma B, the two quantities ratio is A is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. Okay. For example, 2 is to 3 or 2 by 3 is same, guys. Here 2 is to 3 or 2 by 3 is same. Okay. Right hand. So listen, guys, here if you are perfect in fundamentals, guys, total enter the concept is very ratio. Guys, I am not audible. Am I audible, guys, all of you? Say yes or no. Yes, I'm audible. Okay, no problem. Okay.
So guys, am I audible? All of you, please respond in chat box. Am I audible? Okay. All right. Okay, right, guys. Here, what is the ratio, guys? What is the ratio? Two quantities are same units is called the ratio. Okay. So A is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. For example, 2 is to 3 or 2 by 3 is same. 2 is to 3 or 2 by 3 is same. Okay. Right, Andy. So what is the ratio, guys? Two quantities are same units is called the ratio. Just remember, guys, only. So definition. And coming to the proportion. Proportion. What is the meaning of proportion, guys? Anyone? What is the meaning of proportion? Two ratios are equal. A is to B is the one ratio and C is to D is the another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. It's a very, very important, guys. The proportion formation is AD is equal to BC. For example, so 2 comma 3 comma 4 comma 6. Find out the proportion. Find out the proportion. Look like A, B, C, and D. So what is the proportion formation? AD is equal to BC. Then 2 into 6 is equal to 3 into 4. 2 6 are 12. 3 4 are 12. So 12 is equal to 12. It is a proportion or not? Yes, it is a proportion. Proportion means two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. For example, 12 is equal to 10. It is a proportion. Say yes or no? It is a proportion. All of you, please respond in chat box. No, it is not a proportion. So 12 is equal to 10. Both are equal? No. So proportion means two ratios are equal is called the proportion. Okay. So proportion formation is AD is equal to BC. Right. So proportion lo three formulas untayandi. So but ee concept ki aa three formulas manaki avsaram ledu, but ratio and proportions lo manam clear ga discuss cheddam. No problem andi. Okay na? So fourth proportion and next third proportion and next second proportion or mean proportion. Second proportion or mean proportion. Okay na? Even ratio and proportion concept lo clear ga discuss cheddamandi. So up to now only just remember what is the ratio, what is the proportion. Any doubts regarding these 2 points, guys? What is the ratio, what is the proportion? Any doubts regarding these 2 points? All of you, please respond in chat box. What is the ratio? What is the proportion? Any doubts? Okay. So ratio means two quantities are same units is called the ratio. Okay. So it means similarity. It means similarity. Proportion means two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. Proportion formation is AD is equal to BC. Coming to the percentage concept, guys. So coming to the percentage. Okay, right. So in this percentage concept, just remember first point. Just remember first point. X is what percentage? X is what percentage of Y? X is what percentage of Y? What is the formation, guys? Anyone? X is what percentage of Y? What is the formation? X is what percentage of Y?
Okay na? So this type of statement, just remember guys, is by of. Just remember is by of. Okay, it means is value is how much? X. X by y. X by y. Okay na? X by y is a fraction. X by y is a fraction. Fraction ni percentage lo convert cheyalante into 100. Okay na? So fraction ni percentage lo convert cheyalante into 100. So in percentage concept, 2 points are very, very important. How to convert fraction to percentage, percentage to fraction. Okay. So how to convert fraction to percentage, percentage to fraction. These 2 points are very, very important, guys. Okay. Na? Right. So percentage concept చెప్పినప్పుడు fundamental starting లో చెప్పుంటా నేను. How to convert fraction to percentage, percentage to fraction. Okay na? Right. For example, 1 is a fraction. For example, 1 by 2 is a fraction. Fraction ni percentage lo convert cheyalante into 100. Okay na? So 2 ones are 250s. 1 by 2 and how much percentage, guys? 50%. 50%. For example, 1 by 3 values how much, guys? 1 by 3 values how much? All of you, please respond in chat box. 1 by 3 values how much? 33.33%. 1 by 3 fraction. ఓకేనా? ఫ్రాక్షన్ పర్సెంటేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం మనము ఇంటూ 100 చేస్తామండి. ఓకేనా? సో 1 by 3 వాల్యూ అంతా 33.33%. మీకు నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకుంటాను పర్సెంటేజ్ కాన్సెప్ట్ లో కొన్ని వాల్యూస్ ని మనము బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పాను మీకు నేను. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా గుర్తొచ్చిందా? Okay, right. For example, 1 by 6 values, how much, guys? Okay, 16.66%. 16.66%. Okay, ఈ వాల్యూస్ అని మనం ఇప్పుడు మొత్తం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు మీకు నేను. ఎందుకు అంటే సో కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ మనకి హాఫ్ అన్ అవర్ టు 1 hour టైం పడుతుంది ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ కి. సో ఆల్రెడీ మీకు ఫండమెంటల్స్ తెలుసు కాబట్టి నేను ఫాస్ట్ గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఓకేనా? రైట్. చూడండి, ఎక్స్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ అంటే సో ఎక్స్ బై వై ఈజ్ బై ఆఫ్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్ హియర్. ఓకేనా? రైట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ఎక్స్ ఈజ్ what percentage? X is what percentage more or less? మొత్తం క్లియర్ చేస్తానండి, మరి నోట్ చేస్తాను. X is what percentage more or less than y? Okay, so what is the formation, guys? Anyone? X is what percentage more or less than y? Anyone? What is the formation? Formation are very, very important, guys. X is what percentage more or less. Okay, na? Right. Coming to the statement, guys, here. More or less means we are checking difference, guys, here. More or less means we are checking difference. Okay, so x minus y, we are checking difference here. All right. సో దెన్ ప్రక్కన ఎవరైతే పర్సన్ ఉంటారో ఆ పర్సన్ డినామినేటర్ కి వచ్చేస్తారండి. దెన్ పక్కన ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్ మనకి డినామినేటర్ కి వచ్చేస్తారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వాల్యూ 20. ఓకేనా? ఎక్స్ వాల్యూ 20. 20 is what percentage more or more? For example, we are taking more, guys, here. Okay, x is 20 is what percentage more than 10? More than 10. Y value is 10, guys, here. Y value is 10. Okay, na? Right. We are checking difference, guys, here. 20 and 10. Difference is how much? 10. By. So then prakar evaru unnaru? 10 unnaru.
సో 10 ప్రక్కన ఎవరైతే ఉంటారో పర్సన్ ఆల్వేస్ డినామినేటర్ కి వచ్చేస్తారండి. సో 10/10 ఈజ్ ఎ ఫ్రాక్షన్. ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100. సో 10 cancel is equal to 100%. But formation is very, very important, guys. Here formation is very, very important. It means difference. సో డిఫరెన్స్ బై దెన్ ప్రక్కన ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్ డినామినేటర్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే పర్సెంటేజ్ లోకి ఇంటూ 100 యూజ్ చేస్తామండి. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్మేషన్. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇంకా 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి పర్సెంటేజ్ లో చూద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ హౌ టు కన్వర్ట్ ఫ్రాక్షన్ టు పర్సెంటేజ్. హౌ టు కన్వర్ట్ ఫ్రాక్షన్ టు పర్సెంటేజ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు నేను. సో 1/5 is a fraction. 1/5 is a fraction. ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100. సో 5 ones are 5 20s 100. 20%. ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100. Clear and all of you? Right. And it means 1/x is a fraction. 1/x is a fraction. So fraction ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 is equal to x percentage. Clear guys, all of you? Okay, right Andy. And coming to the next point, convert percentage to fraction. Okay, for example 30%. సో పర్సెంటేజ్ ని ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే సో 30/100. ఓకేనా? ఈ పర్సెంటేజ్ సింబల్ కనిపించిందంటే డినామినేటర్ లో 100 ఉందని మీనింగ్ అండి. డినామినేటర్ లో 100 ఉందని మీనింగ్ ఇక్కడ. అంటే 0 కి cancel. Then is equal to 3/10. What is the fraction guys here? 3/10. Clear guys, all of you? How to convert fraction to percentage to fraction, guys? Okay, right. Any doubts regarding this 4 points, guys, in percentage? Any doubts? Okay, right. And coming to the last one, guys, average. So what is the formula, guys? Average formula. What is the average formula? Sum of all elements by number of elements. The sum of all elements by number of elements. Okay, the sum of all elements by number of elements. So this is an average formula, guys, here. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Find out the average. What is the average, guys? Anyone? What is the average? What is the formula, guys? The sum of all elements by number of elements. Yeah, somebody say answer. 4. Very good, excellent, guys. Very good, excellent. What is the formula? The sum of all elements. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Then divided by, so total how many elements? 7 elements. Okay, na? Total how many elements? 7 elements. Right. Let me check, guys, here. The total sum is how much? 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15,
15 plus 6, 21. 21 plus 7, 28. By 7. 7 ones are 7 fours are 28 guys here. 7 fours are 28. Okay, now look at the screen guys here. If this is a basic method, if you are going to basic method, so definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds or without pen guys here. Okay, na? Right. Just clear observe cheyandi. So the given problem is a conjugative number, then the middle number is the average. The given problem is a conjugative number, then the middle number is the average. So what is the middle number here? 1, 2, 7, 4. 4 is the average. Otherwise, use this method also. Last number plus first number by 2. Last number plus first number by 2. Last number is how much? 7. First number is how much? 1 by 2 is equal to 7 plus 1, 8. 8 by 2 is how much? 4. That is the average. Okay. So just remember guys here, only average guys here. The middle number is the average. Okay. All right. One example guys. 90, 91, 92, 93. Now tell me guys, what is the average? Now tell me, what is the average? All of you, please respond in chat box. What is the answer, guys? The given problem is a consecutive number, then the middle number is the average. 91, 92. What is the between number is? 91.5 is the average. So 91.5 is the average. Clear, guys, all of you? Guys, fundamentals are very, very important. ఇంత టైం టేకింగ్ అనే సరే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీరు ప్రాబ్లం చూడగానే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాన్సెప్ట్ లో ప్రాబ్లం చూడగానే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం మనం. ఓకేనా? రైట్. అంటే డైరెక్ట్ గా అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకెళ్ళిపోయి ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం కాదు ఇక్కడ. ఫండమెంటల్స్ ప్రాపర్ గా ఉంటే ప్రాబ్లమ్ ని జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనం వితౌట్ పెన్ తో సాల్వ్ చేస్తాం. అది మీరు ప్రాబ్లం లో చూస్తారు. Clear? First of all, what is the meaning of average? Anyone, guys? Average and the meaning enti? Anyone? What is the meaning of average? Formula cheppaddandi. The sum of all elements by number of elements ani meer formula cheppaddu. What is the meaning of average? Guys, I am audible. Anyone please respond in chat box. Am I audible? Say yes or no. Okay, all right, Andy. So listen, average means equal distribution. Average means equal distribution. For example, here is total 30 chocolates, guys, here. For example, here, total 30 chocolates. Okay. So total 3 students, guys, here. Total 3 students. Okay. So each student getting how many chocolates, guys? Each student getting how many chocolates? 10 chocolates. It means equal distribution. Equal distribution. Average means equal distribution. Just remember this word is very, very, very important, guys, here. So what is the average formula? The sum of all elements by number of elements. The sum of all elements by number of elements. Right. So any doubts regarding average fundamental, guys? Total enter the concept only single formula. The sum of all elements by number of elements. Right. So any doubts regarding ratio and proportion and percentage average?
Any doubts regarding this three concept fundamentals, guys? Right. And if you are perfect in fundamental, so data interpretation concept is very dead easy, right? Coming to the data interpretation concept. So data interpretation concept can be classified as four models. So four types. The first one is a pie chart. And second one is a line chart. And third one is a table chart. And fourth one is a bar chart. Okay, right అండి. సో ఆల్రెడీ మనం ఎక్కడో 7th 8th క్లాస్ లోనే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంటాం మనం డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాన్సెప్ట్ ని. కాకపోతే ఇక్కడ సో జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఎలా సాల్వ్ చేసామనేది మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో వన్ బై వన్ మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామండి. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో పై చార్ట్ ఈస్ గివెన్ డెఫినెట్లీ. సో 3 to 5 questions. Same like this. Each diagram 3 to 5 questions. 3 to 5 questions. Okay, all right. Coming to the first one, guys. Pie chart. The pie chart given below shows the number of shoes of 5 different brands in a multi-brand store. There are total 1200 shoes. Right, Andy. So here is the pie chart is given. Nike, how much percentage? 18%. Puma, 21%. Vans, 13%. Adidas, 25%. Reebok, 23%. Right, Andy. Coming to the first question, guys. Listen. How many shoes are there of Reebok brand? How many shoes are there of the Reebok brand? Okay, na? Right. I think no need pen and paper, Andy. Problem చూడగానే within fraction of seconds లో మనము solve చేయొచ్చు. Right? ఒకసారి చూడండి ఒకసారి. Reebok is how much percentage? 23%. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 23% of 1200. 23% of 1200. And 1200 లో 23% is how much? ఇదే కదా క్వశ్చన్ ఇక్కడ. 23% లో సో అంటే 1200 లో 23% is how much? ఇది క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ. ఓకేనా, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనము? 23/100. Half means nothing but multiplication into 1200. So 2 zeros ki cancel. Remaining is how much? 23 into 12 అండి. ఓకేనా, రైట్. లిజన్. సో మీకు నంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ నేను చెప్పుంటాను స్టార్టింగ్ లో. ఆ టెక్నిక్స్ ఏమైనా యూజ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. గో టు డిజిటల్ సమ్ ప్రొసీజర్ గైస్ హియర్. సో గో టు డిజిట్ సమ్ ఆర్ డిజిటల్ సమ్. సో డిజిట్ సమ్ అంటే ఏంటండి? అది 2 digit నంబర్ అయినా 3 digit నంబర్ అయినా 10 digit నంబర్ అయినా సరే మల్టిప్లికేషన్. వీఆర్ కన్వర్టింగ్ సింగిల్ డిజిట్. Somebody saying answer, very good అండి. 276 is the answer. 276 is the answer, guys here. Okay na? Right. So 2 plus 3 ఎంత? 5 into 1 plus 2 ఎంత? 3. So 3 5 are 15. 15 అంటే ఎంత అండి? 1 plus 5 ఎంత అండి? 6 అండి. Okay na? Go through option verification. Which option digit sum is 6? That option is the right answer. Which option digit sum is 6? That option is the right answer అండి. So 2 plus 3 ఎంత అండి? 5 అండి. మనకేం కావాలి? 6 కావాలి. That's why first option is the wrong option. Next 2 plus 7 ఎంత? 9. 9 plus 6 ఎంత? 15. 15 అంటే ఎంత? 1 plus 5 ఎంత? 6. That's why option 2 is the right answer, guys. అంటే స్మార్ట్ గా థింక్ చేయాలండి. మీరు బ్లైండ్ గా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళొద్దు, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, నేనైతే ఎగ్జామ్ లో ఇగో ఈ స్టెప్ కూడా యూజ్ చేయనండి. సింపుల్ గా ఏం చేస్తానంటే ఈ పర్సెంటేజ్ సింబల్ కి ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను. ఈ పర్సెంటేజ్ సింబల్ కి 2 zeros కి క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను. ఓకేనా, రైట్. సో ఈ 23 ని ఈ 12 మాత్రమే మల్టిప్లై చేస్తాను. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem?
Right, Andy. So if you are perfect in fundamentals, guys, if you are perfect in fundamentals, total entire concept is very, very dead easy, Andy. Clear, all of you? Right. So second question, what is the difference in number of shoes of Puma and Vans? So total 1200 shoes, guys. Total 1200 shoes. What is the answer, guys? All of you, please respond in chat box. What is the difference in number of shoes of Puma and Vans? Puma is how much percentage? 21%. Vans is how much percentage? 13%. 21, 13. Difference is how much, guys? 8%. Yes, very good. Somebody saying answer, very good, excellent, Andy. And 8% of 1200. 1200 లో 8% how much? ఇదే కదా క్వశ్చన్ ఇక్కడ. 1200 లో 8% ఎంత? ఓకేనా? సింపుల్ గా చూడండి. ఈ పర్సెంటేజ్ సింబల్ కి ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా? yes, శుభ్రంగా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. రైట్. ఇంకేముంది రిమైనింగ్ ఇక్కడ? 12 8 ఎంత అండి? 96 అండి. దట్స్ మై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, గైస్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి, సూపర్. యా, సంబడి సేయింగ్ ఆన్సర్, ఎక్సలెంట్ అండి. సో దీనికోసం పెన్నులు పేపర్లు అవసరం అంటారా? చేస్తారు నో? I think not required, right? If you are perfect in fundamentals, guys, sir, అందుకే ఫండమెంటల్స్ మీకు టైం అయినా సరే అవసరమైనా సరే. సో మనం 3 కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేసాం ఇక్కడ. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పండి. జస్ట్ 1 minute అండి క్వశ్చన్ కి. జస్ట్ 1 minute. The difference between the number of shoes of Reebok and Nike is same as the difference between which of the following 2 brands? So I think option verification is better. What is the answer? What is the answer, guys? Yeah, somebody saying option 3 na? Let me check, no issue. Go through option verification. I think no need pen and paper, Andy. So Reebok and Nike. Reebok is how much percentage? 23%. Okay. Nike is how much percentage? 18%. So difference is how much percentage? 5%. Okay. Difference is how much, guys? 5%. Go through option verification. Puma, Adidas. Puma is how much percentage? 21. Adidas is how much? 25. 25, 21 difference is how much? 4%. But that's why wrong answer. Next, Reebok and Adidas. Reebok and Adidas. Reebok is how much percentage? 23%. Reebok is how much percentage? 23%. Adidas is how much percentage? 25. So 25, 23 difference is how much? 2%. That's why wrong. Vans and Nike. Nike is how much? 18. Vans is how much? 13%. So difference is how much? 5%. That's why option 3 is the right answer, guys. Yeah. Clear, Andy? Yes, very good. Somebody saying answer. I think no need pen and paper, Andy. I think no need pen and paper. Clear, and all of you? Any doubts regarding this problem? So fast గా రెస్పాండ్ అవ్వాలండి. ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తాం. అండ్ సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్కి వచ్చినప్పుడు మనం వాటి ఫార్ములాస్ ఏంటి, ఎగ్జామ్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, వాట్ ఈస్ వాట్ మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి క్లారిటీగా చెప్తున్నాను మీకు నేను.
and move on to next one. Puma shoes are how much percentage more than the Nike shoes? So data interpretation separate గా ఇచ్చారు మీకు ఇక్కడ. That's why very important అండి. Puma shoes are how much percentage more than the Nike shoes? So already I told you guys, percentage లో second point చెప్పాను మీకు నేను. More or less. What is the answer? Yeah, somebody saying answer. Very good. Okay, let me check. I think no need pen and paper, guys, here. Puma shoes are how much percentage more? Puma is how much percentage? 21%. Nike is how much percentage? 18%. Okay, so difference is how much? More means we are checking difference, guys. 18, 21. Difference is how much? 3%. So 3% of 3% of 1200. 3% of 1200. Okay, na? So what is the answer, guys? $16.66%. Very good, excellent అండి. 16.66%. ఓకేనా, రైట్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మనము డిఫరెన్స్ ఎంత 3%. సో దెన్ ప్రక్కన ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు డినామినేటర్కి వచ్చేస్తారని చెప్పాను ఇక్కడ. దెన్ ప్రక్కన ఎవరున్నారు? సో నైక్ ఉంది, అంటే నైక్కి సో మచ్ పర్సెంటేజ్? 18%. సో సారీ, మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడ, పర్సెంటేజ్ కనుక్కోవాలి. 1200 అవసరం లేదు, 1200 అవసరం లేదు. ఓకేనా, రైట్. సో 3/18 ఇస్ ద ఫ్రాక్షన్ కదా, ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 అండి. సో 3 1s 3 6s, రైట్. 1/6 వాల్యూ ఎంత అండి? 16.66%. 16.66%. దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, గైస్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, very good, excellent. Somebody saying answers, excellent. Okay. Any doubts regarding this problem, guys? Right, Andy. And move on to next one. So next diagram అండి, ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫాస్ట్ గా. పై చార్ట్ లోనే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Study the following pie graph carefully and answer the questions given below. The pie chart given below represent the budget estimated by a family for their monthly expenses. The total salary is 32,000 per month. The total salary is 32,000 per month. Okay, so what is the answer, guys? You want to previous question? One more time explanation. Yes or no? In case questions అర్థం అవ్వకపోతే అడగండి, వన్ మోర్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకే, రైట్. సో కమింగ్ టు ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, చూడండి ఒకసారి. Read the question properly. Puma shoes are how much percentage more than Nike shoes? Okay, Puma shoes అనేవి Nike shoes కన్నా how much percent more అన్నాడు. So Puma how much percentage? 21%. Nike is how much percentage? 18%. More అంటే ఏం చెప్పాను నేను? చెక్ ద డిఫరెన్స్ అని చెప్పాను మీకు నేను. 21 కి 18 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 3% అండి, 3%. ఓకేనా,
బై. సో మీకు ఏం చెప్పాను, దెన్ ప్రక్కన ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్ డినామినేటర్కి వచ్చేస్తారు. దెన్ ప్రక్కన ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్ డినామినేటర్కి వచ్చేస్తారు. దెన్ పక్కన ఎవరున్నారు, నైక్ షోస్. అంటే నైక్ ఈస్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్, 18%. అంటే ఈ పర్సెంటేజ్ మళ్ళీ పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి. మళ్ళీ ఎందుకు రాయట్లేదు, ఫీల్ అవ్వద్దు అక్కడ, అదొక టైం వేస్ట్ మనకి. 3/8. ఈ 3/8 ఏంటి, ఫ్రాక్షన్. ఫ్రాక్షన్ ఈ పర్సన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 అండి, ఇంటూ 100. 3 1s 3 6. 100/6 అంటే ఎంత, 1/6 కదా. 1/6 వాల్యూ ఎంత, 16.66 కదా. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు క్లియరా? అండ్ వన్ మోర్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? Yes or no? ఓకే, రైట్ అండి. సో ఇంకొక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దామండి ఈ క్వశ్చన్ సంబంధించి. ఆఫ్టర్ ద వేరే టాపిక్ వెళ్దాము. ఎందుకంటే ఎన్ని డయాగ్రామ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంటుందండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంటుంది. బట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమింగ్ టు దిస్ 3 కాన్సెప్ట్: రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్, పర్సంటేజెస్, యావరేజ్. ఈ 3 కాన్సెప్ట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మాత్రమే అడుగుతుంటారు ఎక్కువగా. రైట్. నెక్స్ట్, what is the first question, guys? Total salary is given 32,000 per month. What is the budget estimated by the family on clothing and grocery? Clothing and grocery. What is the answer, guys? Clothing and grocery. What is the answer, guys? All of you, please respond in chat box. Clothing and grocery. సింపుల్ గా చూద్దామండి. క్లాతింగ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ, 8%. గ్రోసరీ ఎంత ఉంది ఇక్కడ, 20%. ఓకేనా. 20 + 8 ఎంత, 28. అంటే సింపుల్ గా ఏంటి, 28% ఆఫ్ 32,000. 28% ఆఫ్ 32,000. 32,000 లో సో 28% ఎంత? ఇదే కదా క్వశ్చన్. ఇక్కడ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామా ఏంటి, అంత అవసరం లేదండి. సింపుల్గా ఏం చేద్దాం మనము, సంబడి సేయింగ్ ఆప్షన్ 1 వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. ఇక చూడండి ఒకసారి, పర్సెంటేజ్ సింబల్ కి ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా? ఎస్. ఓకేనా. ఈ జీరోని కొంచెం పక్కన పెట్టేద్దాం. ఆన్సర్ డెఫినెట్లీగా యూనిట్ ప్లేస్ లో జీరోనే ఉంటుంది. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 2 digits మల్టిప్లై చేయండి. 8 2s ఎంత అండి, 16 అండి. ఓకేనా. అంటే సింపుల్ గా ఆలోచించండి, ద లాస్ట్ 2 digits ఏమయ్యి ఉండాలి, 60 అయ్యి ఉండాలి. ఆన్సర్ ఎంతైనా పర్లేదు మనకి, బట్ లాస్ట్ 2 digits ఏమయ్యి ఉండాలి, 60 అయ్యి ఉండాలి. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. విచ్ ఆప్షన్ లాస్ట్ digits is 60, that option is the right answer. ఇంకెన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? నో అండి. That's why option 1 is the right answer. Clear, guys, all of you? సో దీనికోసం పెన్లు, పేపర్లు అవన్నీ అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. స్మార్ట్ గా థింక్ చేయండి. స్మార్ట్ గా థింక్ చేస్తే ఫాస్ట్ క్యాల్కులేషన్స్ అవుతాయి. అది ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం సరే మనము 1 minute బిలోనే సాల్వ్ చేయొచ్చండి. జస్ట్ 1 minute బిలో. రైట్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, గైస్? ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఎనీ డౌట్స్? Okay, right. So one more problem. Due to a sudden marriage, the family increases miscellaneous expenditure of 3,040 rupees in total. How much is the increases in the amount under this head from that of the budget? Okay, now what is the answer, guys? Second question answer చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వాలండి. ఇదేం క్లాస్ కాదు మనకి, నేను చెప్తూ ఉంటే మీరు వింటూ ఉండడానికి. రేపు ఎగ్జామ్ లో ఇదే క్వశ్చన్ వస్తే ఎలా మనం సాల్వ్ చేస్తాం? somebody asking previous question one more time. Yeah, explain చేస్తాం. 1 second అండి. ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ మనం వెళ్దాం. మనం ఫాస్ట్ గా ఎనీవన్? సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్.
మీరు కొంచెం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి చాలంతే. డ్యూ టు సడన్ మ్యారేజ్ ద ఫ్యామిలీ ఇంక్రీజ్ మిస్లీనియస్ అండి. యాక్చువల్లీ మిస్లీనియస్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి శాలరీలో? 7%. అంటే సింపుల్గా ఏంటి, 7% ఆఫ్ టోటల్ శాలరీ ఎంత? 32,000 కదా. ఓకేనా? అంటే జనరల్గా వాళ్ళ బడ్జెట్ మనం వాళ్ళు బడ్జెట్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. సో మిస్లీనియస్ కి అనవసరమైన ఖర్చులకి ఒక 7% మాత్రమే మనము స్పెండ్ చేయాలి అనుకున్నారు. కానీ సడన్ గా ఒక మ్యారేజ్ వచ్చిందనమాట. డ్యూ టు సడన్ మ్యారేజ్. సో అయితే మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంతవరకు వాళ్ళు స్పెండ్ చేశారంట? 3,040 రూపీస్ స్పెండ్ చేశారు. అసలు యాక్చువల్గా ఎంత స్పెండ్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో యాక్చువల్గా ఎంత స్పెండ్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి మనం. రైట్, చూడండి ఒకసారి. సో ఈ పర్సంటేజ్ కి ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చా? ఎస్, క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఈ 0 అలాగే ఉంచేద్దాం మనం. రైట్, 7 2s ఎంత అండి? 14 అండి. అంటే 1 క్యారీ. 7 3s 21. 21 ప్లస్ 1 ఎంత అండి? 22 అండి. అంటే సో 2,240 రూపీస్ యాక్చువల్గా వీళ్ళు 2,240 రూపీస్ యాక్చువల్గా వీళ్ళు స్పెండ్ చేద్దాం అనుకున్నారు మిస్లీనియస్ కి. కాకపోతే సడన్ గా మ్యారేజ్ రావడం వల్ల ఎంత స్పెండ్ చేశారంట? 3,040 రూపీస్ స్పెండ్ చేశారు ఎక్స్ట్రాగా. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్ గా ఎంత ఎక్స్ట్రా వాళ్ళు స్పెండ్ చేశారు అంటే 3,040 రూపీస్ కి 2,240 రూపీస్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 800 రూపీస్ అండి. అంటే 800 రూపీస్ ఎక్స్ట్రాగా వీళ్ళు స్పెండ్ చేశారు మిస్లీనియస్ కింద. క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం guys? All of you please respond in chat box. Clear kada? Right. So somebody asking previous question. Once వెళ్దాం previous question కి. సింపుల్ కదా. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? టోటల్ సాలరీ ఎంత? 32,000. What is the budget estimated by the family on clothing and grocery? Clothing ఎంత? 8%. Grocery ఎంత? 20%. Total ఎంత? 20 plus 8 28 అండి. 28% of 32,000. 32,000 లో 28% ఎంత? ఇది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. దీనికోసం మనం పెన్నులు పేపర్లు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏం అవసరం లేదండి. సింపుల్ గా చూడండి, ఈ పర్సెంటేజ్ సింబల్ కి ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి. ఈ 0ని యాసిడ్ గా నోట్ చేసేయండి ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్, ఇప్పుడు చూడండి 8 ని 2 ని మల్టిప్లై చేయండి. 8 2s ఎంత అండి? 16 అండి. అంటే 1 క్యారీకి వెళ్ళిపోతుంది. చూద్దాం మన గురించి మనం. ఓకేనా? రైట్, అంటే సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆన్సర్ ఎంతైనా మనకు సంబంధం లేదు. ఓకేనా? బట్ లాస్ట్ 2 digits ఏమై ఉండాలి? ఆన్సర్ లో 60 అయి ఉండాలి. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. విచ్ ఆప్షన్ లాస్ట్ 2 digits is 60? That option is the right answer guys here. Okay, only one option is there. That's why first option is the right answer. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem? The screen is lagging. Now okay అండి. You want the second question one more time? Right అండి.
సో సింపుల్ గా అవసరం ఏం లేదు, ఇక్కడ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. Due to sudden marriage, the family increases miscellaneous expenditure on 3,040 rupees in total. How much is the increases in the amount under this head from that of the budget? Okay, actually వీళ్ళు 32,000 శాలరీలో మిస్లీనియస్ కోసం ఎంత ఖర్చు చేస్తారంట? 7%. అసలు వీళ్ళు ఎంత ఖర్చు పెడదాం అనుకున్నారో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి. 32,000 లో, సో 32,000 లో 7% ఇస్ హౌ మచ్ అంటే సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం మనము, ఈ పర్సంటేజ్ సింబల్ కి ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసేస్తాం. ఓకేనా, ఇంకా రిమైనింగ్ 0 ఉంది, ఆ 0ని యాస్టీజ్ గా నోట్ చేసేయండి. రైట్, 7 తో మల్టిప్లై చేయండి. 7 2s are 14, 1 క్యారీ, 7 3s are 21, 21 ప్లస్ 1 ఎంత అండి? 22 కదా. అంటే 2,240 రూపీస్ యాక్చువల్ గా వీళ్ళు స్పెండ్ చేద్దాం అనుకున్నారు. కానీ సడన్ మ్యారేజ్ రావడం వలన, సడన్ గా మ్యారేజ్ రావడం వల్ల ఆ మిస్లీనియస్ ఏమైందంట? ఇంక్రీజ్ అయిపోయిందంట. ఎంతవరకు ఇంక్రీజ్ అయింది? 3,040 రూపీస్ కి ఇంక్రీజ్ అయిపోయిందంట. 3,040 రూపీస్ కి ఇంక్రీజ్ అయిపోయిందంట. అంటే సో వీళ్ళు ఎంత ఎక్స్ట్రాగా వీళ్ళు స్పెండ్ చేశారు? వాళ్ళ బడ్జెట్ ఏమో 2,240 రూపీస్, కానీ వీళ్ళు ఎక్స్ట్రాగా ఎంత ఖర్చు పెట్టారు? 3,040 రూపీస్. అంటే డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? 800 rupees guys here, 800 rupees. So 3,040 rupees ki 2,240 rupees ki difference anta 800. Clear ఇప్పుడు? Now any doubts regarding second question? Okay na? Right. So third question చెప్పండి fast గా. The family actually paid 4,672 on grocery. What is the difference in the amount budget and spend on grocery? Okay na, same like this question అండి. So same model question but numbers change. What is the answer? Okay guys, let me check, no issue. Same model guys. The family actually paid 4,672 on grocery. సో గ్రాసరీకి యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఎంత పే చేద్దాం అనుకున్నారు? గ్రాసరీకి 20%. అంటే సింపుల్ గా 20% ఆఫ్ 32,000, 20% ఆఫ్ 32,000. ఓకే, 20% ఆఫ్ 32,000 అండి. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ గైస్? సో పర్సంటేజ్ సింబల్ కి 2 zeros కి క్యాన్సిల్ చేద్దామండి. పర్సంటేజ్ సింబల్ కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసేయండి. సో రిమైనింగ్ ఈస్ హౌ మచ్ ఇక్కడ? సో 0ని యాస్టీజ్ గా పెట్టేద్దాం ఇక్కడ. అంటే సింపుల్ గా 32 2s ఎంత అండి? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ గైస్? 32 2s 64. How many zeros are there? 2 zeros are there. అంటే యాక్చువల్ గా వీళ్ళు గ్రాసరీకి 6,400 రూపీస్ స్పెండ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, కానీ వీళ్ళు ఎంత స్పెండ్ చేశారంట? సో 4,672 రూపీస్ స్పెండ్ చేశారు ఇక్కడ. 4,672 రూపీస్ స్పెండ్ చేశారు. అంటే ఇంకెంత సేవ్ చేసినట్టు అండి? ఇక్కడ ఎంత సేవ్ చేసినట్టు? 1,728 రూపీస్ ఇస్ సేవింగ్ గైస్ హియర్. ఎంత సేవ్ చేశారు ఇక్కడ? 1,728 రూపీస్ ఇస్ సేవింగ్. ఆప్షన్ ఉందా? నో అండి. సో దట్స్ వై విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? Option 5 is the right answer guys. But somebody saying answer option 1, but option 1 is the not wrong answer guys. Clear? Yes, somebody saying answer option 5 is the right answer.
So any doubts regarding third problem, guys? All of you, please respond in chat box. Clear? రైట్ అండి. సో ఇంకో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దామా ఈ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి? ఓకే. సో దీనికోసం మీరు పెన్ పేపర్ కూడా అవసరం లేదండి. ఓన్లీ ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్, మహా అయితే సింగిల్ స్టెప్, అది కూడా క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసం మాత్రమే. రైట్, ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఎస్టిమేటెడ్ బై ద ఫ్యామిలీ ఆన్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ సెల్ బిల్? చెప్పండి ఒకసారి ఫాస్ట్ గా. What is the answer, guys? Yeah, somebody saying 8,000. Okay, very good, but I think it's a wrong answer. Yeah, very good. Somebody saying answer very good, Andy. Option 2 is the right answer. 4,160. Clear గా అబ్జర్వ్ చేయండి. What is the difference అన్నాడండి ఇక్కడ. What is the difference? So what is the difference అన్నాడు ఇక్కడ. ఒకనే ఎవరెవరు కంపేర్ చేయాలి? ఎలక్ట్రిసిటీకి అండ్ సెల్ బిల్ కి. Electricity is how much percentage? 19%. Cell bill is how much percentage? 6%. 19 ki 6 ki difference is how much, guys? 13%. And simple గా ఏంటి? 13% of 32,000. ఇదే కదా క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏ కదా. ఓకేనా? సో రైట్, పర్సెంటేజ్ సింబల్ కి 2 zeros కి క్యాన్సిల్ గాయస్ హియర్. ఓకేనా? 32 and 13. లేదా డిజిట్ సమ్ కి వెళ్ళిపోండి సింపుల్ గా. సో 13 into 320. సో 1 + 3 ఎంత? 4 కదా. 3 + 2 ఎంత? 5 కదా. 4 5 ఎంత? 20 కదా. 20 అంటే ఎంత? 2 కదా. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. విచ్ ఆప్షన్ డిజిట్ సమ్ ఇస్ 2? దట్ ఆప్షన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో 9 + 1 ఎంత? 10. 10 + 2 ఎంత? 12. 12 అంటే ఎంత? 3 కదా. దట్స్ 5 రాంగ్. మనకేం కావాలి? 2 కావాలి. రైట్, చూడండి ఒకసారి. 6 + 4 ఎంత? 10. 10 + 1 ఎంత? 11. 11 అంటే ఎంత? 1 + 1 2. దట్స్ వై సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్, గైస్. క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? స్మార్ట్ గా థింక్ చేయాలండి. మరి ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండాలి. ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటేనే మనము ప్రాబ్లమ్ ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయగలము. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో టోటల్ ఇక్కడ ఆన్సర్స్ అనేవి మనకి డిపెండింగ్ ఆన్ డయాగ్రామ్స్ అనండి. సో డయాగ్రామ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకొని మనము క్వశ్చన్ బట్టి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం అంతే. ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్. ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్, రేషియో ప్రపోర్షన్స్ కాన్సెప్ట్ అండ్ యావరేజ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే రైట్, ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామండి. ఆఫ్టర్ దట్ మనము వేరే కాన్సెప్ట్స్కి మూవ్ అవుదాము. ఎందుకంటే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దట్స్ వై స్లోగా చెప్తున్నాను మీకు. ఓకేనా? ఈ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేసేసారు, నో ప్రాబ్లం అండి. రైట్, యొక్క ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం. చూడండి, లైన్ చార్ట్. డయాగ్రామ్ ఒకటే డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే డిపెండింగ్ ఆన్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది అంతే. బట్ 3 కాన్సెప్ట్స్ నుండే క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. రేషియో ప్రపోర్షన్స్, పర్సంటేజెస్, ఓకే, అండ్ యావరేజ్. ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మాత్రమే కనిపిస్తుంటాయి అక్కడ. రైట్, so here is the given 2 companies, company 1, company 2. Every year given production is given here. 2011, so company 1, company 2 production, and 2012 company 1, company 2, and so on, guys, here. Okay na? So information ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఏమి ఇచ్చారని మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. రైట్, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. If the sales of company 1 in the year 2015 was 50,000 units, అంటే సేల్స్ మనకు తెలుసు అండి 50,000 units అంట. అంటే how many parts we don't know, but 50,000 units. Then what was its production in the year 2015? 2015 లో ప్రొడక్షన్ ఎంత? అంటే ప్రొడక్షన్ how many units are there? ఇది క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ.
సింపుల్ గా చెక్ చేద్దామండి మనం. సింపుల్ గా కంపెనీ 1 విచ్ ఇయర్ 2015 year. Yeah, somebody saying option 4. Very good, excellent and excellent. Option 4 is the right answer. Right. Production by sales. Production by sales అండి. Right. Go to the 2015 అండి. 2015 లో ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది? కంపెనీ 1 లో 1.3 ఉందండి ఇక్కడ. 1.3. ఓకేనా? ప్రొడక్షన్ ఎంత అండి? 1.3. సేల్స్ మనకు తెలుసా? 2015 లో సేల్స్ మనకు తెలుసా? టోటల్ 50 యూనిట్స్ అని తెలుసు. హౌ మెనీ పార్ట్స్ మనకు తెలుసా? వీ డోంట్ నో. లెట్ 1 అనుకుందామండి. సేల్స్ మనకు తెలియదు కాబట్టి లెట్ అజంప్షన్ 1 అనుకుందాం. రైట్. ఇప్పుడు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 1.3 by 1 అంటే క్యాల్కులేట్ చేయడానికి కొంచెం డిఫికల్టీ అనిపిస్తుంది నాకు. అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని 10తో మల్టిప్లై చేసేస్తా. న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని 10తో మల్టిప్లై చేస్తా. సో 10 into 1.3 ఎంత అవుతుందండి? 13 అవుతుంది. 1 into 10 ఎంత అవుతుందండి? 10 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? 13 పార్ట్స్ అండి. సేల్స్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? 10 పార్ట్స్ అండి. అంటే సేల్స్ మనకు తెలుసు. హౌ మెనీ యూనిట్స్ టోటల్? 50 యూనిట్స్ అండి. సేల్స్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 10 పార్ట్స్. 10 పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 50,000 అయితే 1 పార్ట్ ఎంత అండి? 5,000 కదా. అంటే 0కి 0 క్యాన్సిల్ చేసేయండి. రిమైనింగ్ ఎంత? 5,000. ఓకే. 10 parts 50,000. 1 part is how much? 5,000. Now ప్రొడక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్రొడక్షన్ ఈస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? 13 పార్ట్స్ అండి. 1 part కి ఎంత అండి? 5,000 అండి. సో 13 5 ఎంత అండి? 65 కదా. అంటే 65,000. Which option is the right answer? Option 4 is the right answer, guys. Clear and all of you? Somebody saying option 2 కాదండి. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్? ఈ చెత్త మొత్తం మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి. ఎగ్జామ్లో మనం ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి మొత్తం నోట్ చేశాను ఇక్కడ. ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఫాస్ట్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. సార్ ఎలా వస్తాయి సార్ ఇవన్నీ అంటే మోర్ ప్రాక్టీస్ అండి. ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్. ఇది బై హార్ట్ చేసే వచ్చేవి కావు. ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ చేసే వచ్చేవి మాత్రమే. క్లియరా అండి? రైట్. ఓకేనా? సో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో టోటల్ 4 మోడల్స్ ఉంటాయండి. సో పై చార్ట్, లైన్ చార్ట్, టేబుల్ చార్ట్ అండ్ బార్ చార్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ పై చార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేసాము అండ్ లైన్ చార్ట్కి సంబంధించి ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాము. ఓకేనా? అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు టేబుల్ చార్ట్ చెక్ చేసినా సరే ఓన్లీ డయాగ్రామ్ ఒకటే చేంజ్ ఉంటుందండి. ఆ డయాగ్రామ్ని డిపెండ్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకి అక్కడ. ఓకేనా? సో దిస్ ద టేబుల్ చార్ట్ అండి. And coming to the bar chart, this is the diagram bar chart. ఓకేనా? సో ఇలా మనకి డయాగ్రామ్స్ ఒకటే చేంజ్ అవుతుంటాయి అండ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి డిపెండింగ్ ఆన్ డయాగ్రామ్ అంటండి. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ సంబంధించి వచ్చి ఉంటాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఇప్పటి వరకు మనం ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువగా రేషియోస్ అండ్ పర్సెంటేజ్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి ఒకసారి. ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి? మనకి పర్సంటేజ్ రేషియో ప్రపోర్షన్స్ మిక్స్ అయ్యి ఉంది. ఓకేనా? ఇది కూడా చూడండి ఒకసారి. పర్సంటేజ్ మిక్స్ అయిపోయింది. సో ఇది పర్సంటేజ్ మిక్స్ అయ్యి ఉంది. ఇది పర్సంటేజ్ కూడా మిక్స్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఇది కూడా పర్సంటేజే. రైట్. ఇలా మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ పర్సంటేజ్, రేషియో, ప్రపోర్షన్స్, యావరేజ్ మిక్స్ అయి ఉంటాయండి. క్లియరా? అంటే మీకు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇప్పుడు మొత్తం క్లారిటీగా వస్తుందని కాదండి. మనం ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఎక్సలెంట్, వెల్ అండ్ గుడ్. ఓకేనా? కాకపోతే ఒక సింపుల్ ఐడియా ఇస్తున్నాయి ఇక్కడ నేను. ఎగ్జామ్లో మనం ఎలా వస్తాయి, ఎలా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి క్వశ్చన్ అనేది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాన్సెప్ట్ అండి? డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి 3 కాన్సెప్ట్స్ మీద ఐడియా ఉండాలి. సో రేషియో, ప్రపోర్షన్స్, పర్సంటేజెస్ అండ్ యావరేజ్. క్లియర్? All of you please respond in chat box. రైట్ అండి. ఇంకా రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మన యాప్టిట్యూడ్కి వెళ్దామండి. యాప్టిట్యూడ్లో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించిన ఫండమెంటల్స్, ఫార్ములాస్ చూద్దాము అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా?
Guys, screen is visible. So, sir, can you please share the... Yeah, definitely. Topics and share చేస్తాను, no problem అండి. No issue. Right అండి. And వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి, ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ నేను రేషియో ప్రపోర్షన్ ఫండమెంటల్ డిస్కస్ చేశాను అండ్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇందులో పాయింట్స్ చెప్పాలి, అవి చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. సో పర్సంటేజ్ డిస్కస్ చేసాము, యావరేజ్ డిస్కస్ చేసాము, ఓకేనా. మెయిన్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాము. అండ్ కమింగ్ టు ద టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ గైస్, హియర్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. రైట్ అండి. సో వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ టైమ్ గైస్? What are the units of time? So very important guys here. So what are the units of time? The time units are hours, minutes and seconds. Hours, minutes, seconds. Okay, but enter the concept, we are using hours and seconds guys here. ఓకేనా. సో మెయిన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అవర్స్ అండ్ సెకండ్. మినిట్స్ ప్రాబ్లంలో ఇస్తారు, కానీ మనం ప్రాబ్లమ్ని బట్టి అవర్స్లో కానీ సెకండ్స్లో కానీ టైంని కన్వర్ట్ చేస్తాం, మినిట్స్ని మనం. బట్ పర్టికులర్గా మినిట్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటేనే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, అదర్వైజ్ టైమ్ యూనిట్స్ ఆర్ అవర్స్ అండ్ సెకండ్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్? Kilometers and meters. Okay, in this concept mainly we are using kilometers and meter, no millimeter, no centimeters. So particular ga find out cheyamante manamu find out chesam, otherwise we are using so kilometers and meters. And coming to the next one, speed. What are the units of speed guys? What are the units of speed? Kilometer per hour or meter per second. Kilometer per hour or meter per second. Okay, units are very important guys here. Okay, for example, so distance, speed into time. Just remember this magic triangle guys. So for example, I want to time formula, just close them the time, remaining is distance by speed. What is the formula of time guys? Distance by speed. What is the formula of distance guys? Just close them the distance, remaining is speed into time. Okay, what is the formula of distance? Speed into time. For example, I want to speed formula, just close them the speed, remaining is distance by time. Remaining is distance by time. So these basic formulas are very important guys. So time formula, time units. So distance units, distance formula. Speed units are speed formula. Okay, na? Right. For example, I'm taking one example guys here. For example, distance is constant guys here. Distance is constant. So distance is constant. Okay, speed and time. For example, I'm taking distance here, constant 200 kilometers. Distance is constant 200 kilometers. Okay, na? Right. One person speed is 10 kilometer per hour. One person speed is 10 kilometer per hour. Okay, na? So 200 kilometers reach avdaniki how much time guys here? Okay, na? How much time? So already you know guys our formula. What is the formula of time? Distance by speed. Distance anta 200, time and speed anta 10 kilometer per hour. 0 ki cancel ante 20 hours andi. 200 kilometer travel cheyadaniki how much time guys? 20 hours guys here. Same like this. So the speed is 50 kilometer per hour. The speed is how much guys? 50 kilometer per hour. And 200 kilometers reach avdaniki how much time guys? 4 hours. 4 hours. And 200 by 50. How much guys? 4 hours. Right. And for example,
speed is 100 kilometer per hour. The speed is how much? 100 kilometer per hour. The time is how much, guys? The time is how much, guys? 2 hours. 2 hours. And if you observe, guys, clearly, if you observe clearly here, so speed is increasing, guys, here. Speed is increasing, time will be decreasing. Okay, speed is increasing. So speed is increasing or time will be decreasing. And the meaning enti both are inverse proportion. Okay, and speed is inversely proportional to the time. Speed is inversely proportional to the time. And speed increase aithe time less అయిపోతుంది. And speed decrease aithe time will be increase, guys. Time will be increasing. So this point is very, 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 very important, guys. This point is very, very, very important. Okay, na? Right. And coming to the one more point, guys, here, conversion. So conversion also very, very, very important, guys. Convert kilometer per hour to meter per second. We are using, guys, convert kilometer per hour to meter per second. We are using, anyone? 5/18. So kilometer per hour ni meter per second lo convert చేయాలంటే we are using 5/18. How? అంటే so we are converting kilometers on meters లో convert చేద్దాం. The 1 kilometer is equal to how many meters? 1000 meters by hours ని మనం seconds లో convert చేయాలండి. 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. ఓకేనా? 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds. Otherwise 3600 డైరెక్ట్ గా నోట్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. సో 0 కి cancel, again 0 కి cancel. So 2 5s are and 2 3s are. Any cancellations, Andy? No. Numerator is how much? 5. Denominator 3 6s are 18. And for example, convert 72 kilometer per hour to meter per second. Convert 72 kilometer per hour to meter per second. And 72 into every time 1000 by 60 into 60 rastama? No, Andy, it's a time waste, Andy. Okay, simple ga 5/18 note chesam. 18 ones are 18 fours are 4 5s are 20 meter per second. 20 meter per second. That's why just remember, guys, here kilometer per hour ni meter per second lo convert cheyalante we are using 5/18. Okay na? Right. Next point. Convert meter per second to kilometer per hour. We are using 18/5. We are using 18/5 and just reverse change on. Okay na? Conversions also very, 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 very important, guys. Guys, are you follow with me? Say yes or no. Yes. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, పింక్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం అండి. సో మనం ఏంటంటే యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ గా ఎంత కవర్ చేయగలమో అంత కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటున్నామండి మనం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం స్లోగా 1 by 1 సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంటుంది. దట్స్ ఫైన్. సో కొంచెం ఫాస్ట్ గా అనిపిస్తుంటుంది మీకు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్స్ విన్నారు కాబట్టి, అందుకే కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నాను. అసలు కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పటి వరకు ఎవరు వినలేదు అనుకుంటే ఇది కొంచెం డిఫికల్టీగా, కొంచెం బోరింగ్ అనిపిస్తుంటది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ నాకు తెలియదు, ఈ పాయింట్స్ అనేవి. ఈ పాయింట్స్ నాకు తెలియనప్పుడు నేను ఏదో చెప్తూ ఉంటాను, మనకు కొంచెం బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ పాయింట్స్ మనకు తెలియదు కాబట్టి. బట్ ఎగ్జామ్, రేపు మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంది అంటే ఆ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఐడియా ఉండాల్సిందే. నేను వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు, ఈ కాన్సెప్ట్ కి ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ఫార్ములా యూజ్ చేయమని చెప్తాను, కానీ ఎగ్జామ్ లో అదే ప్రాబ్లం వస్తుందని ఏం లేదు కదా. అంటే ఆల్ మోడల్స్ మనం ప్రాపర్ గా ఉండాలి. ఇది కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ అండి. కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాజిక్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. అన్నీ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనం అటెంప్ట్ చేయగలము. అంతేగాని సో మనం ఒకటే ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకొని ఇదే వస్తుంది ఎగ్జామ్ లో అంటే నో అండి, అలా రాదు. ఓకేనా? రైట్ అండి. కమింగ్ టు ద ఫార్ములా అండి, యావరేజ్ ఫార్ములా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఈస్ గివెన్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. A boy going to school with a speed of 40 kilometer per hour.
A boy going to school with speed of 40 kilometer per hour and come back to home with speed of 60 kilometer per hour and come back to home with speed of 60 kilometer per hour. Find out the average speed. Find out the average speed and find out the average speed. And so a boy going to school, come back to home. Boy going to school, come back to home. And so if distance is equal kada, a boy going to school, come back to home. And a school key and a house key distance is same kabatti. The equal distance is given, then the average when equal distance is given, the average speed is so 2 into product by sum. 2 into product by sum. Okay, equal distance is given, then the average speed is 2 into product by sum. And so 2 into 60 into 40 by 100. 40 by 100. 2 zeros key, 0 key cancel and 2 6 are 12. So 12 4s are 48. So 48 kilometer per hour. Okay, na? The speed is how much, guys? 48 kilometer per hour. Equal distance is given. So just remember this formula. So product by 2 into product by sum. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఈస్ టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో కావాలంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోమంటారా మీకు? సో డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్. What is the formula? Total distance by total time taken, equal distance given, 2 into product by sum. For example, the total distance is 600 kilometer. A person moving first half 400 kilometers with a speed of 80 kilometer per hour. Per hour, and remaining distance with a speed of 50 kilometer per hour. Then find the average speed. And the total distance is how much? 600. First half is how much? 400. Second half is how much? 200. So distance is same? No. Why? Because first distance is 400, second distance is 200. Okay, so different distance is given, then the average speed is total distance by total time taken. Clear and all of you? Just remember these two formulas, guys. Okay, all right, and coming to the next one, guys. Late and early cases. సో ప్రాబ్లంలో క్లియర్గా ఉంటుందండి లేట్ అండ్ ఎర్లీ కేస్ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటారు, మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ బాయ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 5 kilometer per hour. A boy going to school with a speed of 5 kilometer per hour. He is late by 5 minutes. However, another day, the boy going to school with a speed of 6 kilometer per hour. He before reach 5 minutes early. Find out the distance between house and school. ప్రాబ్లంలో క్లియర్గా ఉంటుందండి. సో లేట్ అండ్ ఎర్లీ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ప్రాబ్లంలో ఒక లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ ఉంటుంది, లేకపోతే 2 లేట్ కేస్ అయి ఉంటాయి, లేకపోతే 2 ఎర్లీ కేస్ అయినా ఉంటాయండి. ఇలా ప్రాబ్లంలో లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ ఉన్నప్పుడు దట్ టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. Distance is equal to product of 2 speeds by difference of 2 speeds into time. Product of 2 speeds anta 5 into 6. Difference anta 5 ki 6 ki 1 into time. Here is given
5 minutes late. Here is given 5 minutes early. ఓకేనా, ఒక లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ ఇచ్చినప్పుడు యాడ్ ద టోటల్ టైం. 2 లేట్ కేస్ వస్తే సబ్ట్రాక్ట్ దట్ టైం, 2 ఎర్లీ కేస్ వస్తే సబ్ట్రాక్ట్ దట్ టైం. 1 లేట్ కేస్ 1 ఎర్లీ కేస్ ఇస్ గివెన్, యాడ్ ద టోటల్ టైం. అంటే 5 minutes లేట్ 5 minutes ఎర్లీ, టోటల్ టైం ఎంత అండి? 10 minutes. మనకి ప్రాబ్లంలో మినిట్స్ లో ఉండొచ్చా? నో అండి. ఇక్కడ చూడండి, టైం యూనిట్స్ ఆర్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం అవర్స్ అండి. టైం యూనిట్స్ ఆర్ అవర్స్. అంటే మినిట్స్ ని అవర్స్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామండి? గాయస్, మినిట్స్ ని అవర్స్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? హౌ టు కన్వర్ట్ మినిట్స్ టు అవర్స్? సో మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60 యూస్ చేస్తామండి. ఎందుకంటే 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. Right? Let me calculate. 0 ki 0 ki cancel, 6 ki 6 ki cancel. Remaining is how much? 5 kilometer. The distance between house and school is how many kilometers, guys? 5 kilometers. ఓకేనా? రైట్. ప్రాబ్లంలో క్లియర్ గా ఉంటుందండి. లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ కానీ, 2 లేట్ కేస్ కానీ, 2 ఎర్లీ కేస్ కానీ. That time use this formula, product of 2 speeds by difference of 2 speeds into time. ఓకేనా? ఒక లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ వస్తే యాడ్ ద టోటల్ టైం, అండ్ 2 లేట్ కేస్ 2 ఎర్లీ కేస్ వస్తే సబ్ట్రాక్ట్ ద టైం. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఫార్ములా? ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇంకా రిలేటివ్ స్పీడ్ ఫార్ములాస్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, one person moving A stage to B stage. One person moving A stage to B stage with speed of x kilometer per hour. With speed of x kilometer per hour. Second person also moving A stage to B stage with a speed of y kilometer per hour. Then find the relative speed. Then find the relative speed. And both are moving in the same direction, opposite direction. Same direction. Both are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y, and it's a very, very important, guys, here. Okay, so 2 only persons kadandi, 2 trains and 2 buses, 2 cars, anything moving in the same direction, the relative speed is s is equal to x minus y. Okay, so 2 persons are moving in the opposite direction, the relative speed is s is equal to x plus y. X plus y. So these 2 formulas are very, very important, guys, here. Relative speed. So same direction is given. So s is equal to x minus y, and opposite direction is given. 2 trains are moving in the opposite direction. The relative speed is s is equal to x plus y. Okay na? Right. ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. I think no need pen and paper. A thief goes away with a Santro car at a speed of 40 km per hour. The theft has been discovered after half an hour, and the owner sets up in a bike at 50 km per hour. When will the owner overtake the thief from the start? What is the answer, guys? All of you, please respond in chat box.
What is the answer, guys? So no one is responding. Guys, what is the answer? Thief owner. Okay, thief speed is how much? 40 kilometer per hour. Owner speed is how much? 50 kilometer per hour. Okay, so distance is given. Okay, we have to find out the time. When will the owner overtake the thief? Okay, it means we have to find out the time. What is the formula of time? Distance by speed. Distance is given, guys, here. Distance is given. Okay, somebody saying no. Okay, thief speed is how much, guys? 40 kilometer per hour. What is the meaning of 40 kilometer per hour? What is the meaning of 40 kilometer per hour? So 1 hour is equal to how many minutes? How many kilometers? 40 kilometers. 1 hour is equal to how many kilometers? 40 kilometers. Half an hour. After half an hour. Half an hour means how many kilometers? 20 kilometers. Okay, na? Distance is how much? 20 kilometers. Okay, speed. So thief speed is 40 kilometers. Owner speed is how much? 50 kilometer per hour. Okay, na? So both are moving in the same direction, right? Both are moving in the same direction. What is the relative speed? S is equal to x minus y. So 50 minus 40 is equal to 10 kilometer per hour. And substitute here 10 kilometer per hour. And 0 cancel is equal to, so 2 hours. After 2 hours, owner overtake the thief. After 2 hours, owner overtake the thief. Clear and all of you? And the problem లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయరండి. అంటే సమ్ టైమ్స్ సో 2 persons ఆర్ మూవింగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సమ్ టైమ్స్ మెన్షన్ చేస్తారు, సమ్ టైమ్స్ మెన్షన్ చేయరు. బట్ మనం మాత్రం అజంప్షన్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఫార్ములాస్ గైస్, సో ప్రాపర్ అంటే ఈ ఫార్ములాస్ కూడా ఇవేం అవసరం లేదు, కానీ పద్ధతి ప్రకారం చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో సింపుల్ గా కామన్ సెన్స్ యూస్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్. Clear, guys, all of you? Say yes or no? Okay, right, Andy. And coming to the one more formula, guys, one more formula. For example, in case problem law, two distance, two speeds, one time is given. In case problem law, two distance, two speeds, one time is given. Third time use this formula. D1 by S1 plus D2 by S2 is equal to T. Okay. So 1 second, for example, the question like this. Yeah, right. For example, the question like this. A person can cover a certain distance 1 hour 24 minutes by covering 2 by 3 of the distance at 4 kilometer per hour and remaining at 5 kilometer per hour. Find the total distance. Now tell me, guys, what is the answer, anyone? A person can cover a certain distance. Certain distance 1 hour 24 minutes. So total distance is, we don't know. Let X guys here. 1 hour 24 minutes. By covering 2 by 3 of the distance. For example, the 2 by 3 of the distance with speed of 4 kilometer per hour and remaining distance with a speed of 5 kilometer per hour. What is the answer, guys? Anyone? All of you, please respond in chat box. What is the answer? In exam లో ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఓకేనా? సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం మనం ఫాస్ట్ గా?
What is the answer, guys? Right, Andy? Let me check, guys, here. So these are, for example, total distance we don't know, guys, here. Total distance we don't know. Okay, first distance is how much? 2/3. Right? And second distance is how much? 2/3. What is the meaning of 2/3, guys? The total distance is 3 parts. First 2 parts is completed. Remaining how many parts are there? 1 part. Then 1/3. So these are D2. And S1, first speed is how much? 4 km per hour. Second speed is how much? 2 km per hour. And time is given 1 hour 24 minutes. Okay na? Problem lo gani meeku 2 distance, 2 speeds, 1 time is given. Third time use this formula, guys, here. D1 by S1 plus D2 by S2 is equal to T. Okay, all right. So D1 is how much, guys? 2/3 by speed is how much? 4 km per hour. D2 is how much, guys? 1/3 by speed is how much? 5 km per hour. And time is how much, guys, here? 1 hour 24 minutes. But time units ila undocha manaki? No అండి. So hours లో ఉండాలి. టైం అనేది మనకి అవర్స్ లో ఉండాలి, మినిట్స్ లో ఉండకూడదు ఈ ప్రాబ్లం కి. అంటే ఫస్ట్ మొత్తం మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తారండి. 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes plus 24. ఓకేనా? 60 plus 24 84. 84 minutes ని మనము అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60. 12 sevens are 12 fives are. Okay, and 7/5 hours, guys, here. 7/5 hours. Let me calculate, guys, here. Okay, 3 fours are 12 and a 2/12 plus 3 fives are 15. Then is equal to 7/5. So find out the LCM, guys. 12 ki 15 what is LCM? 60. Okay na? 60. 12 how many times andi? 5 times. 5 twos are 10 plus 15 lo how many times andi? 4 times andi 60. Okay na? And 4. అంటే మనం x వాల్యూ అనుకుందామండి, టోటల్ డిస్టెన్స్ తెలియదు కాబట్టి x అనుకుందాం. రైట్. సో అంటే 10x and 4x is equal to 7/5 అండి. రైట్. సో 10 plus 4 ఎంత అండి? 14x by 60 is equal to 7/5. 5 ones are 5 12s are 60. 7 ones are 7 twos are 2 ones are 2 6s are. And x value ఎంత అండి? 6 kilometers. The total distance is how much, guys, here? 6 kilometers. Clear and all of you? And the problem lo meeku 2 distance, 2 speeds, 1 time is given. Third time use this formula. D1 by S1 is equal to D2 by S2 is equal to T. So this is a basic method, guys, here. And a basic method lo mana problem solve chese definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time andi. I want to answer just within fraction of seconds or without pen. Without pen to problem ela solve chesamo just clear ga observe cheyandi andi. Right. ఇందుకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో, స్పీడ్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైం. అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే టైం డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో టైం ఇంక్రీజ్ అయితే స్పీడ్ విల్ బి రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. సేమ్ కాన్సెప్ట్, గైస్. ఫస్ట్ స్పీడ్ ఈస్ హౌ మచ్? 4 km per hour. సెకండ్ స్పీడ్ ఈస్ హౌ మచ్? 5 km per hour. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ చేస్తానండి ఇక్కడ. ఓకేనా? 4 km per hour, 4 km per hour బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ చేస్తున్నా అంటే 5 km per hour ని నేను 1 km per hour రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్పీడ్ ఏమో డిక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు టైం ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్ టైం ఎంత? 1 hour 24 minutes. ఇక్కడ 1 km per hour రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను కదా, అంటే టైం కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ 1 hour 30 minutes, guys, హియర్. యాక్చువల్గా 1 hour 24 minutes ఉండాలి, కానీ నేను స్పీడ్ని డిక్రీజ్ చేయడం వల్ల టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్. 1 hour 30 minutes గా తీసుకుంటాను ఇక్కడ నేను. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 4 km per hour అండి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 4 km per hour? 1 hour 4 kilometers, guys, here. 1 hour 4 kilometers. అంటే 1 hour కి 4 kilometers. Half an hour కి how many kilometers? 2 kilometers. 4 plus 2 ఎంత? 6 kilometers. That is the answer, guys, here. First option is a right answer. Clear and all of you? I think no need pen and paper అండి. I think no need pen and paper. సో మరి మీరు బేసిక్ మెథడ్ ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్ అంటే
ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు షార్ట్ కట్స్ అనేవి గుర్తుండకపోతే సో డెఫినెట్లీగా వీఆర్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్ అండి. సో బేసిక్ మెథడ్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి. ఆ తర్వాత మనం ఏ షార్ట్ కట్స్ యూస్ చేసినా నో ఇష్యూ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో సంబడి లైన్స్ డ్రా చేస్తున్నారండి, లైన్స్ అవి డ్రా చేయొద్దు. ఓకేనా గైస్, ఆర్ యూ ఫాలో విత్ మీ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? శివతేజ, మీరు లైన్స్ ఏమి డ్రా చేయొద్దండి. So guys, up to now, any doubts? ఓకేనా రైట్ అండి. సో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో మనం ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ మనం యూజ్ చేస్తుంటాము. ఈ ఫార్ములాస్ అని మనం ప్రాపర్ గా ఉంటే ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చండి. క్లియర్ అండి? సో అగైన్ రైట్ అండి, యూ వాంట్ టు షార్ట్ కట్ వన్ మోర్ టైమ్? రైట్, లిజన్ గైస్ హియర్. సో యాక్చువల్ టైం ఎంతండి? యాక్చువల్ టైం 1 hour 24 minutes అంటే యాక్చువల్ టైం ఎంత? 1 hour 24 minutes. స్పీడ్స్ ఎంత? 4 km/h అండ్ 5 km/h అండి. సో స్పీడ్స్ ఈస్ గివెన్ హియర్ 4 km/h 5 km/h. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్పీడ్ ని సో ఈక్వల్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ నేను స్పీడ్ ని ఈక్వల్ చేస్తున్నా అంటే 5 km/h నేను 4 km/h గా రెడ్యూస్ చేస్తాను, అంటే 1 km/h రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఇందాక ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను, స్పీడ్ డిక్రీజ్ అయితే టైం విల్ బి ఇంక్రీజ్. బోత్ ఆర్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ కదా. రైట్, ఇప్పుడు టైం ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను? 1 hour km/h ని నేను రెడ్యూస్ చేశాను, అంటే ఇప్పుడు టైం ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. యాక్చువల్ టైం ఎంత? 1 hour 24 minutes. సో టైం ని నేను స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల టైం ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ? కొంచెం ఇంక్రిమెంట్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ, అంటే 1 hour 30 minutes గా తీసుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ 1 hour 30 minutes గా తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను. రైట్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి, 4 km/h 4 km/h బోత్ స్పీడ్స్ ఈక్వలే కదా. బోత్ స్పీడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి రైట్ లిజన్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 4 km/h అండి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 4 km/h అంటే 1 hour కి హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ అండి? 4 kilometers అండి. 1 hour కి హౌ మెనీ కిలోమీటర్? 4 kilometers. ఇక్కడ మన టైం ఎంత ఉంది? 1 hour 30 minutes ఉంది. అంటే 1 hour కి 4 kilometers ట్రావెల్ చేస్తే హాఫ్ అన్ అవర్ కి ఎంత ట్రావెల్ చేస్తాడు? 2 hours 2 kilometers ట్రావెల్ చేస్తారు. అప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? 4 + 2 ఎంత? 6 kilometers. క్లియరా? ఓకేనా రైట్ అండి. సో ఇలా నంబర్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయండి, నంబర్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. సో బట్ మీకు నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ప్రాక్టీస్ చేయించడం కన్నా సో ఫార్ములాస్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములాస్, ఏమేమి ఉన్నాయో అవి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీరు ప్రాబ్లమ్ని బట్టి మనం ఆ ఫార్ములా యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తామండి. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్? ఇప్పటి వరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసామండి? డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేశాం. ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాన్సెప్ట్ రావాలి అంటే మనకి 3 కాన్సెప్ట్స్ రావాలి. ఏంటి అవి? రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ ఫండమెంటల్స్ చెప్పాను మీకు నేను, అండ్ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను, యావరేజ్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఓకేనా? అదే విధంగా టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం. ఇక్కడ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అండ్ మేబీ 2 or 3 ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్? All of you, please respond in chat box. సో కెన్ వి గెట్ రికార్డింగ్? రికార్డింగ్ నేను చేయలేదండి, మేబీ ఫార్వర్డ్ ఏం చేసి ఉంటారో ఒకసారి నేను చెక్ చేస్తాను. నో ఇష్యూ.
Up to now, any doubts, guys? Yes, use చేయొచ్చు, no problem అండి. పెన్ పేపర్ యూస్ చేయొచ్చు కదా. పెన్ పేపర్ లేకుండా మన ప్రాబ్లమ్స్ ఏం సాల్వ్ చేయలేం. ఆల్మోస్ట్ ఒక 30% ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమేనండి. ఒక 30% ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే వితౌట్ పెన్ తో మనం సాల్వ్ చేయగలము. 100% పాసిబిలిటీ అస్సలు అవ్వదు. డెఫినెట్లీగా మనము పెన్ అండ్ పేపర్ యూస్ చేయాల్సిన ఒక 30% 40% మాత్రమే మనము ఓకేనా యూస్ చేయగలం అంతే. Okay, anyone, any doubts? సో కంటిన్యూ చేద్దామండి. First one ratio percentages, next one is ratio and proportion, average, so time and distance, and time and work. Okay, time and work. So ఇంకా మీకు ఓపిక ఉంటే profit and loss, and next one number system, and next one is a number system, and the next one is a data interpretation. ఈ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి చాలండి, నీకేం అవసరం లేదు. ఈ టాపిక్స్ మీరు మెయిన్ గా చెక్ చేసుకోండి చాలు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ గైస్. Clear, guys? Right. So if you have any doubts, please ask me, guys. Otherwise, we'll stop here. No doubts? Okay, guys, all the best, guys. Okay. So well prepared. So prepare అవ్వండి అండ్ ఎగ్జామ్ ని ప్రాపర్ గా అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకేనా? బట్ వెళ్ళేటప్పుడు అన్ని టాపిక్స్ సంబంధించిన ఫండమెంటల్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఉండాలండి. మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి అదే చెప్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ నుండి మనం కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ అవుతుంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఎగ్జామ్ టైంకి జస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేస్తే చాలా అంతే మనం. సో ఈ రోజే మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలన్నది వర్కౌట్ అవ్వదు. దట్స్ ఫైన్, స్టార్టింగ్ నుంచి అదే చెప్తున్నా మీకు నేను. ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్.